Hi there. The second lesson is modern families. So 1b. Grammar is future forms, present continuous, be going to, will and won't. Vocabulary family, adjectives of personality, and pronunciation, sentence stress, word stress. Всем здравствуйте! Урок номер 2. Современные семьи. Modern families. Грамматика – это будущее время, настоящее, present continuous, то есть группа времен будущего времени. To be going to – собираться что-то делать, will и won't в отрицании, won't. Вокабуляр о семье и прилагательные, описывающие личность. Произношение – это ударение в предложении и в слове. Okay. Number 1. Vocabulary and speaking. Family. Vocabulary – словарный запас. Speaking – речь. О семье. A. Talk to your partner. What's the difference between? Обсудите. В чем разница между? 1. A father and a parent. Отец и родитель. A mother and a stepmother. Мать и мачеха. A brother and a brother-in-law. Brother-in-law can be translated as зять or шурин. A stepsister and a half-sister. A stepsister and a half-sister. Это сводная сестра, но зависит от того, по матери или по отцу. Half-sister по матери, то есть единоутробная, да? Stepsister по отцу единокровная. A grandfather and a great-grandfather. Здесь можно догадаться, дед и прадед. An adopted child and an only child. Приемный и единственный ребенок в семье. Brothers and sisters and siblings. Братья и сестры, и в русском уже заимствованное слово, как сиблинги. Оно используется для всех полов, для мальчиков и для девочек. Your immediate family and your extended family. Your immediate family and your extended family. Immediate family. Близкие родственники, something like mother, father, brother, sisters, and extended family is cousins, aunts, grandparents, and etc. B. Read the article about modern British family life in pairs. Try to complete the gaps with the numbers from the list. Прочитать статью «Британская современная семья» и заполнить пропуски вот этими цифрами. 2, 10%, 15%, 17%, and etc. Now you can read. Okay, now we'll listen and check. Are there any statistics in the article which you think would be very different in your country and why? Сейчас будем слушать и сверяться с ответами. Пожалуйста, подумайте, какие цифры этих статистических данных будут отличаться в нашей стране. Мы обсудим это на конференции в Zoom. Okay, let's start listening. 1.14. The modern family. Family life is changing all over the world, and it's not just the structure of the family, but also its habits. A recent survey of British family life showed some surprising statistics. Family structure.
60% of families have married parents. 22% are single-parent families. Only 14% of the single parents are men. 45% of families have one child, 40% have two, and 15% have three or more. 11% of families have stepchildren. On average, women get married at 30 and men at 32. Family habits. 20% of families only eat together once or twice a week, and 10% never eat at the same time. They visit friends or extended family twice a month. 17% of people have family members who they never speak to or contact. 75% of people are happiest with their families and 17% with their friends. The average family has 2 rows each day, and the most common cause is children or teenagers refusing to put down their phones or tablets. D. Read the questions and think about your answers. Then ask and answer in pairs or small groups. Прочитайте вопросы, подумайте об ответах, а затем ответьте. Do you have a big family? Who do you live with? How often do you have a meal with your family, go out for a meal, or to the cinema, etc. with family member? See your extended family. Эти вопросы построены так же, как в тексте. Чтобы сделать ответ, чтобы составить ответ на эти вопросы, нужно внимательно смотреть в текст. У вас большая семья? С кем вы живете? Как часто вы обедаете со своей семьей или ужинаете? Куда-то выходите с семьей, в кинотеатр и так далее? И как часто навещаете родственников? Do you spend more of your free time with family or friends? Why? Вы больше времени проводите свободного с семьей или друзьями? Почему? Are there any members of your family who you have very little contact with? Why? Есть такие члены семьи, с которыми вы очень мало общаетесь, и почему? What do you and your family mainly argue about? О чем вы чаще всего спорите в семье? Do you ever argue about phones or tablets? Вы спорите о телефонах или планшетах? There is a polite way of refusing to talk about something. Есть вежливый способ отказаться от ответа. Because here we might discuss very different things, and some things may be too personal. Здесь мы обсуждаем разные вопросы, и некоторые могут быть очень личными. So, occasionally you may be asked a question that you feel uncomfortable answering. Respond politely with I'm sorry, I'd rather not talk about that. Если вам задают такой вопрос, о котором вам не совсем комфортно говорить, вы можете ответить I'm sorry, I'd rather not talk about that. Прошу прощения, но мне бы не хотелось это обсуждать. Используйте это тогда, когда вы не готовы о чем-либо говорить. 2. Grammar. Future forms. 2. Грамматика. Формы будущего времени. A. Listen to 3 conversations between different family members. Match them to cartoons from A to C. What are the people talking about? Сейчас будем слушать 3 диалога между членами семьи. Нам нужно определить, какой диалог к какому рисунку относится и о чем они говорят. A, B, and C. Now listen. 1.15 1. So, what are you going to do next year, dear? Are you going to go to university?
Adam? Can you hear me? Sorry, Gran. What did you say? I said, are you going to go to university next year? No, Gran. I've already told you loads of times. I'm not going to go to university. I'm going to look for a job. I need to earn some money. All right, dear, you don't need to shout. I can hear perfectly well, thank you. What's the time now? 10 to 4. Shall I make you a cup of tea? Yes, please, dear. That'd be very nice. 2. Bye. See you tomorrow. Bye. Hey, what do you mean, tomorrow? Aren't you coming back tonight? No, I told you about it yesterday. I'm going to a party at Katie's. I'm staying the night there. Who else is going? Oh, just the usual crowd. You don't know any of them. Well, make sure you don't go to bed too late. And don't forget to... Bye. Where's your coat? You can't go out like that. It's going to be cold tonight. Bye. 3. Can I use your car tonight? No, you can't. You said you didn't need it. Why can't I borrow it? Because you won't look after it. You'll drive too fast. I won't, I promise. I'll drive really slowly. I'll be really careful. Oh, all right then. Thanks. See you. I'm sorry. I forgot to turn the sound on. Прошу прощения, я забыла звук включить. Итак, в упражнении B. Нужно послушать еще раз и вставить пропущенные слова. А в упражнении C определить, что из этих A, B, C, D и F является планом, намерением, предупреждением, предложением, соглашением или обещанием. Okay, let's go to Grammar Bank 1B, page 133. Идем на страницу 133, изучаем грамматику. Future form, present continuous, be going to, will and won't. Мы используем to be going to, переводится как собираться что-то сделать, да? Намерение. Плюс инфинитив, когда мы говорим о планах, future plans and intentions, и намерениях. Let's listen. 1.16. Future plans and intentions. My sister's going to adopt a child. Are you going to buy a new car or a second-hand one? I'm not going to go home for the holidays. It's too far. Моя сестра собирается усыновить ребенка или удочерить.
это уже решено, да, это в планах. Ты собираешься купить новую машину или подержанную? Я не собираюсь домой на выходные, это слишком далеко. Также мы используем to be going to с намерениями или с предсказаниями, predictions, предсказания. Barcelona are going to win. Okay, let's listen. 1.17 Predictions. Barcelona are going to win. They're playing really well. Look at those black clouds. I think it's going to rain. Барселона выиграет. Они играют очень хорошо. Вот выиграет будет не will, а is going to win, потому что это мое как бы предсказание. Look, посмотри на эти черные тучи. Я думаю, что будет дождь. Нужно запомнить, что going to используется для планов, намерений и предсказаний. Также мы не используем going to, когда хотим сказать о том, что уже решили что-то сделать. My sister will adopt a child будет неверным, потому что это уже принятое решение. Она точно это сделает. She's going to. Также мы используем going to, чтобы делать предсказание, как уже было сказано выше. Present continuous, be plus verb plus ing. Настоящее продолженное или настоящее прогрессивное, его еще называют progressive. Глагол to be, смысловой глагол, инговое окончание. Когда мы говорим о будущих договоренностях. Future arrangements. Договоренности. Let's listen. 1.18 Future Arrangements. Lorna and Jamie are getting married in October. We're meeting at 10 o'clock tomorrow in Richard's office. Jane's leaving on Friday and coming back next Tuesday. Lorna and Jamie поженятся в октябре. Are getting married. Это прям необычное использование, когда мы говорим о будущих намерениях, да, вот соглашениях, договоренностях, да. Getting married. We're meeting at 10 tomorrow. Смотрите, есть tomorrow, но present continuous. Есть договоренность, встречаемся в 10. Jane's leaving on Friday and coming back next Tuesday. Джейн уезжает в пятницу и возвращается в следующий вторник. Это тоже про future arrangements. We often use the present continuous for future arrangements. Часто используем настоящее продолженное для соглашений в будущем. There is very little difference between the present continuous and be going to for future plans, arrangements, and often you can use either. На самом деле очень маленькая разница между настоящим продолженным и be going to, чтобы высказать мысли о будущих планах, договоренностях, и часто используется и то, и другое. Be going to shows that you have made a decision. Going to говорит о том, что вы приняли решение. We're going to get married next year. The present continuous emphasizes that you have made the arrangements. А настоящее совершенное или продолженное указывает на то, что вы have made the arrangements, договорились о чем-то. We're getting married in October.
We booked the church, например, да? Договорились в церкви. Очень похожий смысл. We often use the present continuous with verbs relating to travel arrangements. For instance, go, come, arrive, leave, etc. He's arriving tomorrow and leaving on Thursday. И часто мы используем настоящее продолженное с глаголами, которые относятся к путешествиям или договоренностям о путешествиях. Глаголы go, come, arrive, leave. He's arriving tomorrow and leaving next Tuesday. Will or shall plus infinitive. Look at the picture. The lady says, I'll have the steak. And let's listen to the dialogue. 1.19 Instant decisions, promises, offers, predictions, future facts, suggestions. 1. I'll have the steak. I won't tell anybody where you are. I'll carry that bag for you. You'll love New York. Next year, Christmas Day will be on a Thursday. 2. Shall I help you with your homework? Shall we eat out tonight? Смотрим сюда. Если решение принято прямо в момент разговора, решение, instant decision, обещание, предложение, предположение, предсказание, речь идет о каких-то фактах в будущем, или же это предложение, вот прямо в момент речи они приняты, тогда используется will or shall и инфинитив, да, глагол без частицы to. Я буду steak. Вот она прям сидит в ресторане и говорит, я буду steak. I'm going to have steak. Это когда она, если дома уже была и заранее решила. Тут она вот решила прямо здесь. I won't tell anybody. Я никому не скажу. Прямо сейчас обещаю. I'll carry that bag for you. Предложение, да? Я вот сейчас понесу. Нельзя сказать I carry. Обязательно нужно поставить будущее. Тебе понравится Нью-Йорк. You will love New York. Next year will be on Thursday. Это будущий факт, что в следующем году Рождество выпадает на четверг. Shall американцы не используют. Это чисто английская фишка. И этот shall используется с местоимениями I и we. I, we shall. И чаще всего используется, когда мы хотим сделать какое-то предложение, offer, да, что-то предложить. Помощь, например, предложить. Или suggestion, это когда у нас идея какая-то возникает. Shall I help? Можно перевести «я помогу тебе», или «хочешь я помогу тебе», или «можно я помогу». Или shall we eat, а давай. И мы никогда не используем shall, если хотим выразить решение, да. Вот смотрите, I'll have, I will have, это не shall здесь. I'll have. То есть в instant decision мы shall никогда не используем. Now please do some exercises in written form, please. Вот два упражнения A и B в письменной форме, в Word. Делаете, подгружайте в Classroom. Circle the correct form. Tick the sentences if both are possible. Обведите правильную форму и отметьте галочкой предложение, если обе формы верны. Вы пишите правильное предложение или пишите только тот глагол, который используете. B. Complete B's responses with the correct future form. В диалоге тот, кто говорит за B, нужно ответить правильно. Смотрите по ситуации и пишите или going to buy, или will, или shall, или что там.
continuous будет. Все эти варианты делайте письменно. Okay, now let's get back to page 11. Number 3. Pronunciation and speaking. Sentence stress. Произношение и речь. Говорение, навык говорения, ударение в предложении. Sentence stress. In spoken English, we stress the content words, the words in a sentence which carry the information. We don't stress the other words. Being aware of this will help you to speak with a natural rhythm and understand spoken English better. Ударение в предложении. В разговорном английском ударными словами являются слова со смысловой нагрузкой. Мы другие слова не подвергаем ударению. Это поможет вам говорить на английском в более натуральном ритме и понимать английский лучше. Но здесь хочу отметить, что это очень индивидуально. То есть, если вы не планируете работать на радио с английским, на английском языке что-то говорить, в принципе, можете развивать свой акцент, но иногда стоит обратить на это внимание, чтобы сделать свою речь более привлекательной. Okay, A. Read the sentence. Do you think the pink words are the stressed or unstressed? Listen and check. Прочитайте предложение. Как вы думаете, слова, которые выделены розовым, они под ударением или наоборот, безударные? Прочитайте пока про себя. А я поставлю запись пока. 1.20. I'm going to look for a job. Sorry guys, mic was on, was off. Прошу прощения, был выключен микрофон. Look and job. Два основных ключевых слова. B. Listen to 4 more sentences. Write the stressed words in the pink boxes. Слушаем еще 4 предложения и выделяем слова, которые розовым выделены розовым. 1.21. 1. My sister's having a baby in April. 2. Is anyone in your family moving house soon? 3. Are you going to see your parents at the weekend? 4. Do you think you'll live at home next year? Try to repeat, copy the rhythm. Listen again and copy the rhythm. Please write the words that are colored in pink. Старайтесь копировать ритм. Прослушайте еще раз. Okay, C. Look at the stressed words and try to remember the unstressed words. Then listen again and check and write them. Послушайте, запишите все слова, потом выделите розовые. Listen again and repeat the sentences. Copy the rhythm. Здесь просьба скопировать тот самый ритм, с которым произносятся интонацию, да? Ask and answer the questions with the partner. Try to get and correct the rhythm. А здесь уже будем делать в классруме. Okay, let's move on. Now, please think about the answers to the following questions. А сейчас подумайте об ответах на следующие вопросы. Здесь тоже желательно сделать письменно, прямо в Word напечатать ответы и подгрузить в Classroom, тогда я увижу на паре мы проверим. Is anyone in your family? В твоей семье? Anyone, да, в вопросе. Getting married in the near future? В твоей семье кто-то выходит замуж или женится в ближайшем будущем?
traveling abroad this month. Путешествует, собирается в путешествие. Having a baby this year. Появится ребенок. Celebrating their birthday soon. Кто-то будет праздновать день рождения. Напоминаю про грамматику. Это выражение намерения, да, то, что запланировано. Поэтому у нас идет is getting, is traveling, is having. Present continuous. Next. Are you going to? Тоже запланированная штука. Do something with a family member this week. Что-то запланировано с семьей на неделе. Have a big family get together soon. Какое-то семейное сборище большое. Go on holiday with your family this year. На каникулах куда-то собираетесь или на праздниках. Visit a relative this weekend. Навестить родственников или родственника на выходных. Do you think more couples will have just one child in the future? Как ты думаешь, большинство пар будут заводить одного ребенка в будущем? More young adults will live with their parents in the future. Молодые люди будут жить со своими родителями в будущем. Anyone in your family will live to be 90 or older. Кто-нибудь в твоей семье доживет до 90 лет или старше? You move away from or back to the area where your family lives. Ты переедешь от родителей, может, в другую страну? Или нет? Think about the answers and write them down. Подумайте об ответах и запишите. Okay, let's go on. So, we're getting to vocabulary. At last, adjectives of personality. Ну вот и подошли к вокабуляру, словарный запас этого урока. Прилагательные, описывающие личность. A. Complete the opposite adjectives in sentences from 1 to 5. Opposites attract. Противоположности притягиваются. Что нужно сделать? Есть утверждение и есть противоположность. Но. И нужно подобрать обратное значение или антоним. For instance, she is extroverted, but he is... Она экстраверт, а он... Начало у вас есть. ESH. Она щедрая, но он... She's hardworking, а он... She's talkative, а он... She's funny, а он... Think about it. Подумайте. And write them down, please. Be ready. Напишите. And how do you think? Do you agree or not? Opposites attract. Maybe you can give some example to prove the statement. Согласны ли вы с тем, что противоположности притягиваются? Может, есть примеры, которые могут это подтвердить или опровергнуть? Okay, let's go to Vocabulary Bank. It's page 153. Пойдемте посмотрим вокабуляр. Страница 153. Personality. What are they like? Личность. Какая у него или нее личность? Какой характер? What are they like means what kind of personality do they have? What are they like? Этот вопрос означает какой характер, какая личность у этого человека. And below you have the list of adjectives. Let's read them and then you fill the gaps with the adjectives. You have how many? 22 sentences. Есть 22 предложения, и нужно вставить их в эти слова нужно вставить в эти предложения. Если сложно, посмотрите в словарик.
чтобы заполнить эти слова лучше. Affectionate, affectionate, ambitious, anxious, bossy, charming, competitive, honest, imaginative, independent, insecure, mature, moody, patient, rebellious, reliable, self-confident, selfish, sensible, sensitive, sociable, spoiled, stubborn. You may pause the video and find out the translation of the adjectives. Please remember that S-U-Y-N, syn means synonym. Здесь дан синоним. Now listen and check. 1.22 Personality 1. What are they like? 1. Selfish people think about themselves and not about other people. 2. Spoiled children are rude and behave badly because they are given everything they want. 3. Mature people behave like adults. 4. Honest people always tell the truth and never steal or cheat. 5. Charming people have an attractive personality and people like them. 6. Sensible people have common sense and are practical. 7. Sociable people are friendly and enjoy being with other people. 8. Anxious people are often worried or stressed. 9. Imaginative people have a good imagination. 10. Independent people like doing things on their own, without help. 11. Bossy people like telling other people what to do. 12. Insecure people are not confident about themselves. 13. Sensitive people can be easily hurt or offended. 14. Stubborn people never change their opinion or attitude about something. 15. Patient people can wait for a long time or accept difficulties without getting angry. 16. Ambitious people want to be successful in life. 17. Reliable people are ones who you can trust or depend on. 18. Self-confident people are sure of themselves and their abilities. 19. Rebellious people don't like obeying rules. 20. Moody people have moods that change quickly and often. 21. Competitive people always want to win. 22. Affectionate people show that they love or like other people very much. Okay, it's done. Please do the exercise in written form in your Word file. Письменно в вордовском файле выполните. And think about the adjectives that you think are positive. И подумайте о прилагательных, которые несут положительный оттенок. 2. Negative prefixes. Приставки с отрицательным значением. Negative prefixes on, in, and dis are common negative prefixes. Следующие приставки очень популярны и несут отрицательное значение. Негативное, можно и так даже иногда сказать.
an, in, dis. In changes to im before b and p. In меняется на им, если слово начинается с b, m или p. Ir или ir before r. And ill before l. Если слово начинается с r, то уже приставка будет ir. Если слово начинается с буквы l, то приставка уже будет il. L. A. Which prefix do you use with the adjectives? Put them in a correct column. Ниже у вас есть разные прилагательные. Вот ambitious уже сделано. Как сказать? Человек без амбиций. Unambitious. То есть амбициозный ambitious, unambitious. Без амбициозный. Не амбициозный. Постарайтесь такие находить слова в русском языке, которые не просто не, а что-то вот. Будет пример, сейчас найду, покажу. Friendly, honest, imaginative, kind, mature, organized, patient, reliable, responsible, selfish, sensitive, sociable, tidy. Делим на две колонки, чтобы образовать правильные слова. И следуем этим правилам. Если вы не уверены, вы можете проверить это слово по словарю. Если есть такое слово, вы все сделали правильно. Okay, now let's check. 1.23. 2. Negative prefixes. Un, dis. Unambitious. Unfriendly. Dishonest. Unimaginative. Unkind. Disorganized. Unreliable. Unselfish. Unsociable. Untidy. In, im, ir. Immature. Impatient. Irresponsible. Insensitive. Please write the words down with the Russian translation in your MS Word file and upload to your Google Class. Напишите письменно и подгружайте в Google Class в Word. False friends. Sensible, sensitive and sympathetic. Есть такое понятие, как ложные друзья. Это слова, которые есть в английском, и они очень похожи на слова в других языках. Мы русские, поэтому в русском языке. Но у них совершенно другое значение. И с ними нужно быть очень аккуратными, чтобы не попасть в просак. Например, sensible. Sensible – это человек, который здравомыслящий. А вот sensitive – это тот, кто чувствительный, которого легко обидеть. А sympathetic – это несимпатичный. Sympathetic – это отзывчивый и сочувствующий. То есть человек добр к тому, кого обидели или кто печален. Okay, let's get back to page 12. Let's practice pronunciation and word stress. Now you listen to the audio file. Please repeat after the voice and practice your pronunciation and try to copy the rhythm. Сейчас попрактикуем произношение, поставлю аудио, постарайтесь повторить и скопировать интонацию.
1.24. 1. Anxious. Ambitious. Generous. Rebellious. 2. Sociable. Reliable. 3. Responsible. Sensible. 4. Competitive. Talkative. Sensitive. 5. Unfriendly. Insecure. Impatient. Immature. Six. Reading. Номер 6. Чтение. A. What's your position in your family? Are you the oldest child, a middle child, the youngest child, or an only child? Кто ты в семье? Старший, средний, младший ребенок или единственный? B. Look at 4 groups of adjectives. Which group do you think goes with each position in the family? For instance, the oldest. Посмотрите на прилагательные, они в группах собраны. 1, 2, 3, 4. И как вы думаете, вот номер 1, можно ли так характеризовать чаще всего там, старшего ребенка, среднего, или младшего, или единственного? Про кого можно сказать outgoing, charming and disorganized? А про кого responsible, ambitious and anxious? Кто self-confident, independent and spoiled? Sociable, sensitive and ambitious. То есть у нас есть определенные стереотипы по поводу старших, средних и младших детей или единственных детей в семье. Размышляйте над этим. C. Read the article and check your answers. Прочитайте статью и сравните свои ответы. How birth order influences your personality. I am youngest and I am rebellious. Уточки. И один говорит, а я самый младший, значит, я вообще-то бунтарь и пойду вот своей дорогой. How birth order influences your personality. Как влияет на ваш характер, каким ребенком вы родились по счету? А в английский очень коротко. Birth order. Let's read. Есть два вида чтения. Skim reading and scan reading. На примерах. Scan reading, как от слова сканер, да? Scan reading или scanning. Это когда вы ныряете глубоко, чтобы достать жемчужину. Ныряете глубоко в текст, чтобы выискать определенные факты. Skim reading – это как вы просто плывете и все рассматриваете. То есть читаете для того, чтобы в целом понять, о чем речь. Запомни, skimming, там double M, skimming, это когда вы читаете, чтобы понять в целом, о чем речь. Scanning, это когда вы выуживаете конкретные факты. Вот сейчас вы сделали skimming. Теперь read the article again and complete it with reasons from A to H. А теперь нужно сделать scanning. Найти определенные факты. Прочитать эти утверждения и вставить их в нужное место. Вот как первое уже для вас сделано. On negative side, oldest children can be insecure and anxious. This is because age.
When the second child was born, they lost some of their parents' attention and maybe they felt rejected. Let's read the statement. Прочитаем утверждение. They grew up between older and younger brothers and sisters. Они росли между старшим и младшим. It's easier for them to break the rules. By the time they were born, their parents were more relaxed about discipline. Для них легче нарушать правила, потому что когда они родились, родители уже были не так напряжены по поводу дисциплины. Their parents were more relaxed themselves by the time the second child arrived. Родители тоже были не так уже более расслаблены, пока появился второй ребенок. They are given everything they ask for. Им дают все, что они просят. They have always been the baby of the family. Они всегда были единственным ребенком в семье. They spend a lot of time with adults. И они проводили много времени со взрослыми. They've never had to sort out problems with other brothers and sisters. Им не приходилось решать проблемы с братьями и сестрами. Your task is to write the letters by order or in order in your MS Word file. Ваша задача нужно написать эти буквы по тому порядку, как они встречаются в тексте в вашем вордовском файлике, где вы делаете этот урок. And E. Now think. Reread the paragraph that applies to you. Do you think the description of personality is true for you? Are any of the other descriptions true for people you know? For instance, your brothers and sisters or friends? Прочитайте параграф, который вам подходит больше всего. Как вы думаете, совпадает, нет? И совпадают ли эти описания с людьми, которых вы знаете? Братья, сестры, друзья? As for me, I am the oldest child in my family, and it's pretty accurate description of my personality. And as well, I have 3 kids, and it is also pretty accurate description about them, but with a slight variation of their personalities due to their astrological sign. Yes, I believe in that. And some personal specifications, let's say so. 7. Listening and speaking. You're going to hear 2 people talking about a time when they or one of their siblings behaved badly. Look at some words from each story. With the partner, try to predict what happened. So, сейчас послушайте историю, когда ссорились братья и сестры. Посмотрите слова, которые ниже написаны, они взяты из этой истории, и попробуйте догадаться, чем все это кончилось. Например, James' story, brother, teenagers fighting, stabbed finger, penknife, accident, horrified, blood, mom angry, hospital cage. Marilyn's story, sister buried, let out, lie, looked everywhere, carried, window, cupboard, bedroom, hidden, frightened, horrible. Как вы думаете, о чем это будет история? И сейчас послушайте и сравните, были вы правы или нет. 1.25. Well, I can remember one terrible thing I did to my brother when we were teenagers. I have a twin brother. So we used to fight and argue a lot as kids and teenagers. And one time, when we were about 15, we were fighting, arguing. We shared a bedroom. So we were in our room, fighting each other, and I accidentally stabbed him in the finger with a penknife that I was holding in my hand. And it was a total accident. And I was holding it, and I was kind of threatening him, but I didn't really mean to stab him, obviously. But I did. And I was absolutely horrified at what I'd done. And of course my brother, he looked down at his finger with his blood coming out from where I'd stabbed him, and he looked up at me and he said, "I'm going to tell Mum," which sort of made me laugh because
You know, we were both 15 at the time, and it was a very childish thing to say. And he ran downstairs to tell our mum, and I was absolutely terrified that she was going to be really angry with me, which she was, of course. But he was fine, by the way. It was a very small cut. He didn't have to go to hospital or anything. It was absolutely fine, but he's still now, and this is, you know, we're in our late 40s now, so this is 30 years ago, but he still sometimes tells people when we meet them about when I stabbed him. But yeah, it wasn't a very nice thing to do to him. Well, my sister was 4 years older than me. She still is, actually. I remember once, when I was about 10 years old, I had a pet, a bird. It was a small green parrot called Charlie, and I really loved him. He lived in a cage, but I sometimes let him out to fly around the house, you know, so he could have some freedom. And one day, I was in my bedroom and I let him out, but then something happened. I can't remember what, and I forgot about him for a while. And then suddenly I couldn't see him anymore. And, well, I looked everywhere for him. I looked all over the house, and I couldn't find him anywhere. Oh, I cried and I cried because, well, I was sure that he had flown out of the window. And my parents started to help me because they felt awful about it as well. And just when I was completely hysterical, my sister admitted that in reality, she had hidden him. She had shut him inside a cupboard, can you believe? Well, she opened the cupboard, and poor Charlie was there. He was so frightened, but we were all really relieved to find him. Oh, my sister was so horrible that day. Of course, now we get on really well, but I still remember what she did to poor Charlie. And sometimes, when she comes to see me, I hide her car keys or her purse or something, just to remind her of it. Is that bad? Sorry. Okay, now listen again and answer the questions for James and Marlene. Who do you think behaved worse, James or Marilyn's sister? Послушайте еще раз и ответьте на вопросы. Как вы думаете, кто хуже поступил, Джеймс или сестра Марилин? How old were they? Where were they? What bad thing did they or their sibling do? What happened in the end? How did James' brother and Marilyn show that they were never forgotten what happened? Сколько им было лет? Где это случилось? А что они сделали своим брату и сестре? А чем все закончилось? И как вы понимаете, что Джеймс и Мэрилин до сих пор не забыли эту детскую историю? Okay, it would be nice if you could retell it, but probably it's enough if you answer the questions and we'll discuss it during our Zoom conference. Обсудим на конференции в Zoom ваши ответы. Okay, and 8, writing. Read Alice's self-portrait poem, then write your own poem using the instructions below. А теперь мы посмотрим на стихотворение, которое написала Элис. И это ее автопортрет. Затем вам нужно постараться написать свой автопортрет. Итак, читаем. Alice. Affectionate, honest, imaginative, moody. Oldest daughter of Richard and Billy. Likes music, Diet Coke and sunny days, afraid of lifts and other small spaces, would like to see elephants in the wild. Williams.
Посмотрите на это стихотворение. Первая строчка это ее фамилия, а седьмая ее, наоборот, первая строчка ее имя, first line, а седьмая ее фамилия. Вторая строчка 4 прилагательных, которые описывают. Третья это where you are in your family and your parents' names. Кто ты в семье, дочь, сын, и кто твои, и чья ты дочь и сын, или сын. Четвертая строчка это 3 вещи, которые тебе нравятся. Элис любит музыку, колу и солнечные дни. Пятое это чего ты боишься. И шестое, что бы тебе хотелось сделать. Попробуйте написать это самостоятельно о себе. I think you cope with it well. And last assignment is writing. We're on page 115. Последнее задание написание письма. Мы на странице 115. A description of a person. Описание человека. Read the 2 emails once and answer the questions. Прочитайте 2 имейла и ответьте на вопросы. Первый вопрос. Why has Angela written to Sophia? Почему Анжела написала Софии? Does Sophia recommended her friend to Angela? А София порекомендовала свою подругу или друга Анжеле. Okay, let's read. So, inbox from Angela Vernon to Sophia Lugo. Let's read what Sophia wrote back. Okay, done. The computer has found 5 spelling mistakes in Sophia email. Can you correct them? Вы видите, что в ответе Софии есть ошибки в спеллинге и подчеркнуты эти слова. Можете их исправить? C. Read Sophia's email again and answer the questions. Прочитайте письмо Софии еще раз и ответьте на вопросы. What 6 adjectives describe Cassie's personality? Какие 6 прилагательных описывают личность Касси? What does she like doing in her free time? Что она любит делать в свободное время? What negative things does Sophia say about Cassie? Что не очень хорошего сказала София о Касси? Does Sophia think Cassie will get on with Angela's family? Как ты думаешь, они поладят? Look at the highlighted expressions we use to modify adjectives to adverbs. Put them in the correct place in the chart. Посмотрите на выделенные выражения, которые мы используем, чтобы прилагательные переделать в наречие. Поставьте их в правильное место в этой диаграмме. Cassie very forgetful. Describe any person. He is quite, very, etc. Adjective, example, friendly, outgoing. То есть мы говорим, он довольно или очень, и потом прилагательное, дружелюбный, открытый. She is a bit. Она немного. Negative adjective. Потом идет что-то отрицательное. Untidy, shy и так далее. Она немного неаккуратная или скромная, стеснительная. She likes, love, doesn't mind. Verb и инговое окончание. Ему или ей нравится, и она не против чего там. Прогуляться, поговорить, приготовить еду. She's happy too. Она будет счастлива что сделать? To play with children. Или he is good with children. Она хорошо ладит с детьми. Или at making new friends. В чем хороша? With children at making. Imagine you received Angela's email asking about a friend of yours. Write an email to answer it. Plan what you are going to write using the paragraph notes below. Use the language from the describing a person box and vocabulary bank with personality to help you. Представьте, что это вы получили письмо Анжелы, и
вас просят о вашем друге. Опишите в своем письме своего друга. Plan what you are going to write using the paragraph notes below. Вот ниже план есть от того, что вы будете писать. Используйте те слова, которые мы изучали на странице с вокабуляром. Это 153. Первый параграф будет возраст, работает, не работает, учится, из какой семьи. Второй параграф описание личности, хорошие качества, отрицательные качества, положительные, отрицательные качества. Третий параграф больше информации, увлечения, интересы. И четвертый, даете ли вы эту рекомендацию в целом или нет. Check your mail for mistakes, grammar, vocabulary, punctuation and spelling. Потом проверьте свое письмо на наличие ошибок. Сделайте, пожалуйста, это задание в Word. То есть все задания, которые здесь должны быть, у вас должен быть подписан листок. Имя, фамилия сверху, урок какой, 1A, 1B, и номер упражнения, страница, само упражнение, и дальше каждое упражнение по порядку. That's it for now. Let's get back to page 13. Вот и все. Возвращаемся на страницу 13. Весь урок пройден. На Zoom конференции проверим. И следующее наше занятие будет уже Practical English. Здесь будет видео. Okay. See you soon. Bye.